Shristam Manamam Vishachiputram Atra Surupam Rupam Tasya Gajamuri Purim Maturim Koshvatim Radha Kundam Giribaram Ahoradika Madhvasam Ratu Yasya Pratita Kripaya Shri Guru Tamanatosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namo Ananda Leelamaya Vigraha Hema Bhaddivyacchavi Sundara Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Bhaktavina Aparada Lakse Yuktastakhamani Parapamonte Prihipamahita Shanam Papana Vende Namaste Govinda Nama Dhanamādaveti Govinda Nama Dhanamādaveti Govinda Nama Dhanamādaveti Govinda Nama Dhanamādaveti Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi Govinda Nama Dhanamādaveti Shama Sundar Shikanda Shikar Smarahas Murali Manada Radhikarakambama Kripanidhe Supriyachana King Karim Kuru Tavaivasmi Najvami Tvayavina Jivikyaya Devi Tam Namah Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadya Paramaradatam Guru Pada Padma, Nityalila Prishta Om Vishnupad Ashtotarasta Sri Rupanugacharya Varya Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gauriya Guru Param. And finally, I offer my pranam to all the Samud Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpa Durubhasna, Papas and Dubhyamata, Vaishnavi. Gurudeva Ki. So, yesterday we were discussing the ways in which the love of Kubja, the Devanganas, the Maturanganas and Vidarbhanganas is asamanjasa, improper, and the way in which Gopis' love for Sri Krishna is asamanjasa, improper, and how they're improper in different ways. Вчера мы слышали о том, как Садарани Рати и Самарта Рати являются асаманджаса. В какой мере они являются неуместными, неправильными видами любви, на контрастах We сравниваем. can say that the love of Gopis is asamanjasa, improper, only from the perspective of worldly dharma. But from the absolute perspective, it is parama samanjasa, supremely proper. Любовь Браджа Гопи Кришне является асаманджаса, некорректной
только с ракурса мирской морали, но с абсолютного ракурса это идеальная самая парама саманджаса любовь. And it is so ananya labhya. Oh, very exclusive to them and difficult to attain that even the Vedas personified, they are making research. How can we attain such love? Эта любовь является ананья лапья, недоступна никому другому. То есть это их эксклюзивная любовь, и даже сами олицетворенные веды пытаются понять, как любить Кришну таким образом. So Uddhavji has said, yeah, justa jam swajan aya patam charitva, bejo mukunda padavim, shruti vedim vergyam. The Vedas are searching for the lotus feet of Krishna. Right? Whereas the Gopis, they directly serve Krishna's lotus feet and hold them upon their hearts. Самудова говорит, что олицетворенные веды разыскивают лотосные стопы Кришны, находятся в поиске этих стоп, а гопи служат этим стопам непосредственно, они прикладывают их к своему сердцу. Now, one may say, excuse me, Uddhav, I have a question. Кто-то может задать вопрос Удхаве. You have said that the Vedas are searching for this position of Braja Gopis. But I know from the 87th chapter of the 10th canto of Srimad Bhagavatam that the Vedas personified, they have said that they have attained Sri Krishna's lotus feet. Вот вы, Удава, говорите, что веды находятся в поиске лотосных стоп, но в 87 главе 10 песни Шримад Бхагаватам говорится, что веды говорят, что мы нашли эти лотосные стопы. Because there in the 23rd verse of the Shruti Stuti, they say, Nibrita maron manaksya drita yoga yujoridayan. Arya upaste tad ayori pi yoyo munayo upaste tad aryopi yoyo smaranat. Striya uraganda boga bujadanda visaktadiya vayamma picha samasama drishangri saroja sudha. The Vedas personified are praying to the Supreme Lord. Oh, when the yogis, by hard austerity and sadhana for many thousands of years, they take control of their pran and they take control of their minds, then it is not clear whether they will attain the Brahman, to mukti, liberation into Brahman, or enter into Paramatma, Ishvara Sayujya, that they are attempting to do. But the demons who hate Krishna, they very easily attain the Brahma Sayujya, entering into Brahman, or Ishvara Sayujya, entering into the Paramatma, simply by hating him. В Шрути Стути, в молитвах олицетворенных вед, 10 песня Шримад Бхагаватам, говорится, что йоги, совершая суровую садану тысячелетиями, они не гарантированы получить мукти, то есть не гарантированы получить там, осознать браман или слиться с Брамаджоти или Ишвара Саюджи обрести, а демоны с легкостью получают Ишвара Саюджи. It shows that having a sambandha with Krishna, a relationship with Krishna, is more effective than any type of arohapanta, exerting oneself for self-elevation. То есть это доказывает, что даже враждебное, но отношение к Кришне, то есть иметь какие-то отношения с Кришной, это преимущественнее, чем просто полагаться на собственные усилия, идти упрямо путем арохапанты, самовозвышения. So the Vedas are saying, if simply by the hating Krishna, you can get that which is very difficult to attain from thousands and thousands of years of Gyan and Yoga sadhana, then Kim Uta, what will you attain by actually loving Krishna? It should be something much superior. Порассуждав над этим, веды приходят к заключению, если демоны, просто ненавидя Кришну, направив эти негативные эмоции на него, они обретают Ишвара Саюджа, то что уже говорить о том, если кто-то с любовью относится и преданностью к нему, то есть потому что йоги за тысячелетия своей садханы не могут получить того результата, которого демоны получают за секунду. So the Vedas personified have decided, out of all the various types of sadhana,
The best one is this. Они рассмотрели разные виды садханы и нашли лучший, самый эффективный метод садханы. The hearts of Braja Gopis are always thinking at every moment of, how it will be that see Krishna, when I'm walking through the forest on the pretext of going to collect water from the Jamuna, then Krishna, from a hiding place, will suddenly jump out and catch me and embrace me. И веды подумали, что гопи, они постоянно думают о Кришне, они все время фантазируют, а вот если я пойду за водой к Ямуне, буду по лесу идти, вдруг Кришна выпрыгнет из кустов сзади и обхватит меня своими крепкими руками. This is the Dhwani. They're actually saying the Gopis always meditate on the arms of Krishna that are like the king of serpents, snakes. То есть там говорится, что гопи всегда медитируют на руки Кришны, подобные, похожие на больших питонов, But no удавов. one gets embraced by a python Но ведь никого... deliberately. Always the python is hiding somewhere in a tree, and when you walk past, it drops down and then crushes you. Но никто никогда So добровольно... Gopis are using this example to indicate that, when will I be walking through the forest, deliberately looking for trouble, but pretending that I'm collecting water? And Krishna from a hiding place will jump out and then embrace me. And just as a person cannot fight with a python, they scream and say, stop, stop. But the python is too strong. So Braj Gopis will also say, Ma Krishna, don't touch me, but it will be all in vain. Никто никогда добровольно с питоном обниматься не начинает. То есть это происходит против воли. Удав там сидит где-то на ветках, находит себе добычу и бросается на эту добычу и сдавливает своих кольцев. И вот гопи так фантазируют, что вот Кришна обхватит меня крепкими руками, я буду сопротивляться, говорит, не трогай меня, не трогай. So Visaktadya, the Gopis' minds are very much attached to these thoughts. So Vayam Picha Samaha Samadrisha. Samadrisha means seeing in the same way. So we will meditate in the same way. In other words, in our meditation, in our hearts, we will cultivate the same desires. In other words, we will be in the anugatya, under the guidance, following the desires of Braja Gopis. That is the significance of Samadrisha, seeing towards Krishna in the same way that they do. И веды понимают, что вот гопи любят таким образом фантазировать, думать о Кришне, и поэтому мы будем следовать их примеру, просто примем полностью их анугатию и будем относиться к Кришне вот с таким настроением тоже. So, Srila Vishwacharya Thakur said that the Vedas, they're saying this, but they have not attained it. Шрила Вишванатха Чакраварти They are Такур fantasizing, saying, we have attained it, but it's only in their mind. говорит, это веды сами фантазируют о том, что они обрели лотосные стопы Кришны, они их не обрели на самом деле. But wait, we can make another stronger argument. Но можно выдвинуть более сильный аргумент. In the Rasalila, when Sri Krishna had disappeared, Во время Раса Лилы, когда Кришна скрылся от гопи, all gopis were weeping on the bank of Jamuna, crying for him. гопи рыдали, искали его повсюду на берегу Ямуны и рыдали. And finally, seeing that Radhika was about to give up her life, then Krishna quickly appeared there. Tha samavir chori smayamana mukambaja pitambara dara sadvi sakshan manmat manmat. И понимая, что Радика уже действительно на грани смерти находится, Кришна немедленно вернулся, предстал перед гопи. So at that time, the gopis were overjoyed, and the maidservants of the higher status gopis, they took their anchals, their veils, and they put them on the ground. One, another one, so many layers of gopis' anchals, which were smeared with the kumkum and kajal from their tears. And they made an asana for Krishna and invited Krishna, please sit down here. And then gopis were getting ready for Krishna's trial. Now he would be on trial. И гопи обрадовались, увидев Кришну, и их служанки. Они стали снимать с себя анчалы, накидки и стелить слоями один анчал на другой, и сделали такую асану для Кришны, и все анчалы были промокшие от их слез, запачканные кумкумой с их тел, каджалом, усадили Кришну туда на эту асану и начали суд над ним. At that time, Shukadeva Goswami describing that moment when they invite Krishna to take
his seat upon their anchals. Shukadeva Goswami said, Tadarshan alada viduta ridrujo, manoratantam shrutayo yatayayu, swautriya kuchikunkumankita, achikripam asanam atmabandave. When the Braj Gopis saw Sri Krishna, then their suffering was washed away and they felt a great joy. Шукадев Госвами описывает вот этот момент, говорит, когда гопи увидели Кришну, они испытали невероятное облегчение и обрадовались. Manoratantan shutayo yatayayu. And their desires were fulfilled, just as the desires of the Srutis, the Vedas personified, were fulfilled. Их желания были исполнены, таким же образом, как желания олицетворенных вед были исполнены. So, the implication here is that the Vedas personified. They did bhajan, following in the footsteps of the Gopis, and now they appeared as Gopis in Braja. Значит, это подтверждение того праман, того, что действительно олицетворенные веды достигли совершенства своей садханы и стали гопи. That means that in one kalpa, one day of Lord Brahma, Krishna did Rasa Leela, and the Vedas personified were watching. Однажды Кришна проводил Раса-лилу, и олицетворенные веды наблюдали за ним. Vedas have two forms, mantra roop in the form of mantras and deva roop in the form of their like gods, devatas. У вед есть мантра-рупа и также личностное проявление, дева-рупа. So, those Deva Rupa Sruti mantras, they were watching the Rasa Leela and they decided, oh, we wish that we could serve Krishna in this way like Braja Gopis. И вот они, увидев Раса-лилу, стали мечтать о возможности тоже так принять участие в Раса-лиле и служить Кришне. The Vedas personified who were thinking in this way. In the next kalpa, in the next day of Lord Brahma, then they became gopis and they were the ones who put down their anchals for Krishna to sit there. И вот те веды, которые так пожелали стать гопи в следующий день Господа Брахмы, в следующую калпу, они стали гопи. И вот они были служанками старших гопи и постелили свои анчалы перед Кришной. And they became gopis. И стали гопи. But you should know, Vishnu Thakur said that the Srutis, the Vedas personified, they're eternal. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что веды, они вечные. So when those Vedas became gopis and were serving Krishna, then other Vedas, they were watching and they were thinking, oh, I wish I could serve like this. And in the next kalpa, they became gopis. So this is going on forever, that the Vedic mantras are becoming gopis and the other Vedic mantras are watching and wishing that I could be a gopi. Then they become gopis, then other Vedic mantras, and this is going on forever. In each kalpa, in each day of Lord Brahma. И сказал, вот так это, и их удача вызвала зависть уже у следующего поколения шрути вед олицетворенных. Они тоже сказали, мы тоже хотим стать гопи, и потом их очередь наступила в следующую калпу. И вот этот цикл продолжается вечно. So therefore, one can say, Sutibe Vibhrigyam, the Vedas are still searching. Why? Because some have become gopis and some are still searching. And when they become gopis, some more are still searching. So Sruti Mrigyam remains the true fact. Поэтому это правда, что веды находятся... Uddhavji cannot make a mistake. He's a Pramanic Vyakti. Праманик Вьякти Удавджи не ошибается, потому как говорит, что они находятся в поиске. Это правда, потому что из поколения в поколение появляются как новые веды, и они все всегда в поиске. Now, Srila Sanatana Goswami Pad, in his commentary on Brihad Bhagavatamrita, Darshini Tika, on this subject, he makes the point that some authorities say that the Vedas personified became gopis due to their greed in bhajan. Шрила Санатана Госвами Пад объясняет в своих комментариях на Шримад Бхагаватам, что движимые лобхой эти веды стали гопи. But Srila Sanatana Goswami Pad said that the devotion of the Srutis, the Vedic mantras personified, is actually inferior to the devotion of Lakshmi Devi in Vaikuntha. Но он объясняет, Санатана Госвами Пад, что их преданность, она слабее, то есть рангом ниже преданности Лакшми Деви. They
Generally, the Vedas, they glorify impersonal Brahman, or they may glorify liberation. And their bhakti is inferior to that of Lakshmi Devi in Vaikuntha. То у них более слабая бхакти, чем у Лакшми Деви с Вайкунтхи, потому что они обычно прославляют безличностный браман. Thus, the Vedas personified, the Upanishads, do not deserve, they do not warrant the fortune of becoming gopis on the basis of their own qualifications. Поэтому они никак не заслуживают такой удачи, чтобы стать гопи просто по собственным, то есть по своим заслугам. Им не положено становиться гопи. Just consider it. If you think that you, on the basis of your own qualifications, that you can become a gopi, just think that the Vedas personified don't warrant the fortune of becoming Brajagopis. Поэтому если вы иногда It is думаете so high. так тайно про себя, что вы ваши таланты или какие-то заслуги гарантируют вам возможность стать гопи, то просто задумайтесь о том, что сами олицетворенные веды не заслуживают этого положения. So Sanatana Goswami Pad gives the conclusion. It is only by Sri Krishna's special mercy that it becomes possible for some of them to attain Gopis Prem. Шрила Санан Госвами Пад говорит, что это лишь по милости Кришны. Он так дарит прему этим олицетворенным ведам. This history is described in the Brihad Vamana Purana. История описана в Брихат Вамана Пуране. There, Brahmaji is explaining. Брахмаджи объясняет в этой истории. In the world of infinite bliss called Vaikuntha, В мире бескрайнего блаженства под названием Вайкунтха. there the Supreme Lord exists eternally and he's surrounded by the Vedas personified who are glorifying him. Господь живет вечно в окружении олицетворенных вед, которые постоянно прославляют его. So once, after the Vedas had glorified him with prayers, then Bhagavan, he felt satisfied. И однажды олицетворенные веды прославили его, и Господь был доволен их молитвами. And actually they could not see him. They were praying to him, but they could not see him. So they heard Akashvani, his voice. Они не видели его, они всегда молились ему, но они при этом не созерцали его. И он ответил им голосом с небес, Акашвани. And he said, my dear sages, I am very satisfied with you. Please ask me for any benediction that you secretly desire. И он сказал им, мои дорогие мудрецы, вы умилостивили меня своими молитвами, я готов дать вам любое благословение, которое вы пожелаете. So then the Shruti said, oh, we desire to become like a Brajagopis, Шрути ответили, мы хотим стать Враджа Гопи, who are the embodiment of calm tattva. They love you in a way of amorous love, but which is actually transcendental. которые являются твоими трансцендентными возлюбленными. Ramanam matva. And they consider you to be their paramour. That means not married. They're not married to you. They can be married to others. And they consider you to be their paramour. We want to attain this love. Хотим иметь такую любовь, как у твоих гопи, которые относятся к тебе как к своему тайному возлюбленному. Then Bhagavan said, Durlabho Durgataschaiva. This is extremely rare and difficult to attain. И Бхагаван удивился такой просьбе, сказал, но это не так просто достичь такую любовь. In fact, it is practically impossible. На самом деле не то, что не так просто, вообще невозможно. But because I am sanctioning it, Вот так, then your wish will inevitably become true. And he blessed them. так как я сам предложил дать вам благословение, то поэтому я позволю вам обрести эту любовь. Поэтому непременно вы эту любовь обретете. And he said, oh, in the next creation, that means the next life of Lord Brahma, Во время следующего творения, в следующей жизни Господа Брахмы, when the day of his life called the Saraswat Kalpa arrives, you will all appear in Braj as gopis. когда наступит Сарасват Калпа, то день его жизни, то вы все проявитесь, воплотитесь как Враджа Гопи во Врадже. And on earth, in the land of Bharat, in my own district of Mathura, in the forest of Vrindavan, I will become your beloved
and dance with you in the Rasa Leela. И в моей обители, в Матуре, на земле, в Бхаратварше я буду вашим возлюбленным. Jara dharmena susneham means you will attain me. Jara dharmena, I will be your jara. That means paramu. И я стану вашим джара, возлюбленным. And you will have the most steadfast love for me and fulfill all your ambitions. И у вас будет сильнейшая любовь ко мне, и все ваши мечты исполнятся. This is very important because the Brihad Vaman Purana here is emphasizing Jara Dharmena, Parakya Bhav, because this was something that was not accepted by many persons. Вот это очень важный момент. Брихат Ваман Пурана, вот так она описывает именно Паракия Бхаву, потому что не все вообще признавали Паракия Бхаву. So, after hearing these words, Shri Radha Shamsundara Ji ki jai, then the Shrutis, they meditated on Sri Krishna for a very long time, and when the appropriate time came, they became Gopis in this world. И Шрути медитировали на Кришну, и когда наступил обещанный срок, прошел вот этот срок, они воплотились на земле как гопи. So, now the question comes. If Samartha Rati means capable, what is it capable of? И возникает вопрос, как мы говорили, если Самарта Рати означает компетентная, способная любовь, то на что именно она способна? So we need many adjectives to add to this word capable, То есть, to qualify it. Capable of this, and this. чтобы объяснить, на что способна эта любовь, нам нужно перечислить множество пунктов. So there are unlimited ways in which it is samartha, but 8 are primary. То есть много-много видов проявления вот способности этой любви, но среди них основные 8 есть. First of all, tatahi swa ramanasyasi krishnasya sarvato bhavena vasikare. It is capable to completely control Sri Krishna and make him subordinate and submissive. Эта любовь способна контролировать Кришну, полностью подчинить его себе. In every way, this Samartha Rati controls the heart of Krishna. Во всех отношениях Самарта Рати полностью контролирует сердце Кришны. We see that when Radhika, after playing with Sri Krishna, she becomes tired and she is relaxing, recovering in a kunj. После встречи с Кришной Радика, уставшая Радика возлагает на цветочном ложе, отдыхает. At that time, Sri Krishna is so eager to serve her in many ways. Кришне хочется как-то поухаживать за ней, как-то угодить ей. If you go and pick some jasmine flowers, Он выходит из кунджи, чтобы собрать жасмина. and to bring them to Radhika to decorate her, then Radhika may look and say, "Oh, these flowers have been tasted by a bumblebee. You bring the flowers that have not been tasted by a bumblebee." Oh, excuse me. And then he puts it and goes out. And then he's looking for the flowers which have blossomed, but they have not yet been landed on by a bumblebee. И Кришна выходит из кунджи, собирает жасмин, возвращается, предлагает этот жасмин Радике. Она смотрит так на этот жасмин критически, говорит: нет, мне эти цветочки не нравятся, потому что их пыльцу уже пробовал шмель. Oh, Radhika's hair is open. И Кришна извиняется, говорит: хорошо, принеси мне свежих цветов. И Кришна уходит искать старательно цветы, которых не касался шмель. Oh, the general persons, they see Radhika's hair in a veni. So it looks straight. But when Radhika's veni comes open, it becomes like a big mass of curls. Все, кто видят Радику, всегда видят ее с туго заплетенной косой. И поэтому они даже не подозревают, что у нее кудрявые волосы, и когда коса распущена, у нее прямо над головой такая возвышается копна кудряшек. And see Krishna's taking jasmine flowers and placing them like stars in the black sky of her hair. И Кришна в эти распущенные волосы, кудряшки Радики, старательно он втыкает цветочки жасмина, и они смотрятся как звездочки на темном ночном небе. Radhika says, "Oh, stop.
Радика отталкивает его так. Did I tell you to decorate my hair? Не надо, не трогай мои волосы. Я ж тебя разве просила украшать себе These волосы? flowers are so heavy, they give me a headache. Это тяжелые цветы, мне сейчас голова начнет болеть от этой тяжести. Female nature is always very reasonable. Женская природа вот непредсказуема, Excuse не me. подчиняется никакой логике. Кришна извиняется снова. Then Krishna takes a fan and begins to fan Srimati Radhika, Ну, думает, ладно, возьму веер, буду омахивать ее, so that the drops of her perspiration will evaporate. чтоб подуть ей на лицо, потому что он уже видит, капельки испарины выступили на лбу у Радхи. Oh, stop. I like the perspiration drops. Ну прекрати, не надо меня омахивать, мне нравятся мои капельки пота. Oh, excuse me. Кришна говорит, ой, ну прости. Again, he's looking for another chance to Ищет serve. By какое-то massaging her lotus feet. другое служение. Думает, ладно, ноги ей помассирую. It may be acceptable. Ну, может, она примет это служение. So Radhika becomes Swadina Bhatrika Kanta, and Krishna is the Anukul Nayak, completely under the control of her love. В таких состояниях Радика становится Свадин Бхатрика Наякой, то есть героиней, которая полностью контролирует своего возлюбленного. So Кришна then, находится полностью в плену ее любви. second adjective to Samartha. Анукул Наяк. Tadrupa guna madhuryanam samastein aswad danayam. It means this Samartharati is capable of allowing the Braj Gopis to fully taste the sweetness of Krishna's form and qualities and pastimes. И вот эта любовь, она позволяет гопи, она способна наделить гопи возможностью во всей полноте вкушать сладость Кришны, его качества, его формы. You know that Kamsa Maharaj sees Krishna, but he does not see that Krishna is sweet. He sees him like Yamaraj, as if death personified has come. Когда Камса смотрит на Кришну, он никакой сладости в нем вообще не видит. Для него Кришна — это сам Ямарадж, олицетворенная смерть. The wrestlers in the wrestling arena of Kamsaraj see Krishna as hard as a thunderbolt. Когда борцы увидели Кришну на борцовской арене Камсы, он казался громом и молнией. So the sweetness of Krishna can only be seen by prem, by love. Что сладость Кришны видна только тем, кто испытывает любовь к нему, прем. So in the eyes of Krishna's sakas, Subal, Sridham, Dham, Vasudham, Madhumanga, Krishna is so sweet, so beautiful, but in the eyes of the parents, Vatsalyaras, Krishna is more beautiful, but in the eyes of Gopis, Krishna is most beautiful because they have the highest love and therefore they have the greatest samarthya, capability to taste Krishna's sweetness. Мальчикам Кришна кажется, Сакам, он кажется очень сладким, очень красивым, но мама Ишода, Нанда Махарадж видят его еще более сладким и красивым, чем друзья. А Гопи воспринимает особую сладость и красоту Кришны, которую не видят представители других рас. Saundaryamrita sindhu bangalalana chittadya samplavaka karna nandi sanama ramya vachana kotendu sitangika saurabhyamrita samplavavra jagat piyusha ramyadara Sri Gopendra Sutasa Kashti Balat Panchindriyanyalime. Srimati Radhika, when she sees Krishna, then at once in that moment, Saundaryamrita Sindhu Bangalanana Chittadri Samplavaka. She says the beauty of Krishna is like a tidal wave. And just like sometimes a tidal wave comes and the whole coast goes underwater. But the chitta, the hearts of Braj Gopis are like the Himalayas, so high. But the beauty of Krishna is like a tidal wave that comes and the Himalayas go underneath the water. This is what the Saundaryamrita, the nectar of Krishna's beauty is like. И Радика, Гопи говорит, что сдержанность Гопи, их самообладание подобно огромным горам, но Саундарья, красота Кришны, это как волна цунами, которая накрывает собой эти огромные непокоримые горы. And not one wave, the waves keep coming.
И это не одна волна, это волна за волной вот этой красоты идут на вот эти, на гору самообладания, сдержанности And the Браджа Гопи. chitta, the consciousness of Braj Gopis becomes immersed in that. That means that mohadya bhave pyatmadi sarvam the vismrita sada. That when they see the beauty of Sri Krishna, then they become so lost in that they forget everything else. Just as a person who faints does not know what's going on around them. Without fainting, the Braj Gopis lose awareness of everything else, and so it's as if their consciousness is sinking just in the ocean of Krishna's sweetness, and there's nothing else in existence. То есть, и вот эта чита гопи, она This is samarta, начинает capability to taste the sweetness of Krishna. тонуть. Вот это цунами красоты Кришны покрывает собой их читу. То есть обычно люди забывают обо всем в состоянии обморока. А гопи из-за силы своей любви, вот из-за этой самартарати, они забывают обо всем даже в здравом уме, в бодрствующем состоянии. Они полностью тонут в этой красоте Кришны, в этом способность их любви, во всей полноте вкушать сладость и красоту Кришны. But this is not only true of their eyes. Kana nandi sanama ramya vachana kotindu sitendika. Also their ears, when they hear the joking words of Krishna, they become lost in that. И не только глазами они вкушают его красоту, они вкушают сладость его речей ушами, слухом своим. And the touch of Krishna, which is more cooling than millions of moons. Прикосновение Кришны, которое прохладнее миллионов лун. And the fragrance of Krishna seems to pervade the whole universe. И аромат Кришны, им кажется, что они улавливают аромат тела Кришны повсюду во Вселенной. And the taste of Sri Krishna's Adaramrita. И вкус его, нектара его уст, Адарамриты. So usually your consciousness can only focus on one sense at a time. Обычно лишь одно из чувств восприятия работает одновременно, то есть одновременно не могут работать все чувства восприятия. Oh, if something is going on outside and you turn your head and you look and then you're watching like this, then you'll notice that you didn't hear what I was saying. Что вы не можете Because фокусировать. that's the nature of the mind. As the master of the senses, it prioritizes one sense over another and can only give attention to one at a time fully. Ум как диспетчер, то есть он как трафик-контрол делает приоритизацию чувств. То есть если вы слушаете, в это время не так сильно работают остальные органы чувств. Если вы слушаете катху, что-то там произошло, и вы засмотрелись куда-то в сторону, все, вы заметили, что вы уже не услышали, хотя вроде вы уши открыты, вы слушаете. But Srimati Radhika is saying, Sri Gopendra Sutta, this son of the king of Braja, is attracting by his Shabda Sparsha Rupa Rasa Gandha all of my five senses at the same time. And so my mind doesn't know what to do. И Радика говорит, что мой ум просто растерян. Because by force, balat means by force, he's pulling all my five senses at the same time. Мой ум обескуражен, потому что сын Нанды Махараджа, он притягивает все мои 5 чувств к себе одновременно, влечет. И ум не знает, что делать. So just as if there's a horse, but 5 people are trying to ride the same horse in 5 different directions, then the horse will collapse. So Radhika's mind collapses and she faints. То есть это как если на одной лошади сидят 5 Due to всадников. the intensity of attraction of all senses by Krishna's Shabda Sparsha Rupa Rasa Gandha. 5 всадников бы погоняли одну лошадь в разные 5 направлений, то есть лошадь не справится, она просто упадет замертво. И вот ум Радики просто сдается такой, и все, отключается. So capable of controlling Krishna, capable of making one fully taste the sweetness of Krishna, it is capable of bewildering Krishna by his realization of the Gopis' Prem. In other words, this Gopis' Prem is so sweet. When Krishna himself tastes it, then Krishna becomes bewildered. То есть вот на что любовь способна. Способна полностью контролировать Кришну, способна полностью вкушать его сладость, его красоту. А любовь способна свести Кришну с ума, когда он пытается осмыслить эту любовь. То это любовь для него загадка. Eisha Nantikavartini Suragire Ilavati Hantabu Angre Kim Kalayami Kanchana Rutam Udgari Gauri Disha
Gyatam maninu pura dwani barad ali janalankita. Kanti nankula devata vilastum brindata vibindati. When Radhika is only approaching Krishna, then from the effulgence of a prem, the whole forest of Vrindavan becomes golden. Когда Радика издалека приближается к Кришне, просто сияние ее любви начинает озарять весь лес. Все становится золотым. And Krishna cannot even remember who am I, where am I. И оказывает такое сильное воздействие на Кришну, волнительное, что он уже не понимает, He thinks, кто "Oh, он, где он. Did I by accident come into the valley of the Ilavritavash? Он говорит, я что, случайно в долине Лаврита-Варши оказался? When the sun shines off the Sumeru mountain and the golden reflection of Sumeru mountain makes the whole forest golden. Krishna thinks he got lost and ended up there. Может, я в долине, рядом с горой Сумеру, и вот это лучи заходящего солнца озаряет все, отражаясь этой горы, все заливает своим золотым светом, и я в этом лесу. Then he realizes, no, I cannot be there. Потом подумал, нет, там бы я никак оказаться не мог. Because Lord Shiva stays there and he has made such a mystical power there that if any male person will enter, they'll turn into female. Это заколдованный лес, там проводит время Шива, и он поставил такое, как заколдовал лес, что любой мужчина, который там окажется, тут же превратится в женщину. So Krishna is feeling decidedly not female. Но Кришна понимает, что он женщина себя совершенно не ощущает в Because этот момент. somehow he is very agitated. Поэтому он чувствует все-таки, что он мужчина сейчас. So then he realized, oh, no, this must be that the goddess of Kanti, the goddess of effulgence, has come to Vrindavan, surrounded by her Sakhis, because I can hear the sound of her ankle bells. Он логически пытается себе это объяснить происходящее. Говорит, может, это богиня Канти, сияние, пришла в сопровождении подруг сюда, потому что я слышу звон ее нупуров. It's actually the sound of Radhika's ankle bells and her Sakhis. And he's heard it before, but he does not recognize it. Because this is the nature of this love of Braj Gopis, that Krishna himself, who is Madan Mohan, he becomes Madan Mohita, becomes bewildered by Cupid. И это, несмотря на то, что это звон нупуров Радики и ее подругой, Кришна слышал этот звон нупуров уже сотни раз, но все же он в таком состоянии, в таком помутнении от любви, что он не узнает. Govinda, Nandini, Radha, Govinda, Mohini. Sarva Gunakani, Krishna Kanta Shiramani. She is Govinda Mohini, causes Krishna to become completely mohit, bewildered. Говинда Махини Радика всегда вот так сводит с ума Кришну. So, then the fourth capability, Chamatkara Prapane. It causes Krishna to be struck with wonder. Еще одна способность этой любви – это изумлять Кришну, просто шокировать его. When see Krishna, we only spoke about Krishna's not even seeing Radhika. That is, Radhika's approaching from far away. What happens to him? But what happens when he sees her? То есть в предыдущем случае мы слышали о том воздействии, которое она оказывает на него издалека. Он даже ее не видит, и уже просто сила ее любви вводит его в такое помутнение рассудка. А что происходит, если она рядом с ним стоит? Asakrid Esha Ka Chamatkara Vidya Mama Rasalaharibis Tarshamantastonoti Viditamahaseyam Vyayata Pangalila Madhurima Parivaha Kapi Kalyanavapi. Sri Krishna said, looking directly towards Radhika, who is this Chamatkara Vidya? He cannot even say who is this person. It seems to be the embodiment of Chamatkara Vidya, the knowledge of how to cause astonishment in the whole universe, personified. Кришна смотрит на Радику и говорит, кто это Чаматкар Видья? Who is this Chamatkara Vidya? То есть это как искусство о том, как изумить всех. Yesterday we were saying how Gopi said to Krishna, "Oh Sakhe, oh friend, you are Langotiya ya." That means from childhood we used to play together as naked babies in the dust. So Radha and Krishna have seen each other so many times, but seeing her still, who is this Chamatkara Vidya? Помните, вчера Гопи сказали Кришне, да мы тебя с младенчества знаем, Кришна, мы в одной песочнице
все голенькие игрались в детстве. Но и Кришна видел Радику уже 1000 раз, и все же каждый раз он видит ее, он приходит в изумление. Mama Rasala Haribi. It is from this Chamatkar Vidya, I am being touched by wave after wave of rasa. С этой Чаматкар-види чувствую, от нее исходят волны расы, которые накрывают меня. Sakrit means once, so asakrit, asakrit eta, not once. Again and again, many times, waves of rasa are they're approaching me. Волна за волной расы идут на меня от этой Чаматкар-види. And I'm tasting that. И я вкушаю эту расу. But tarshamantas tanoti. Usually, if you taste something again and again, then your thirst goes down. But this is chamatkar, astonishing. Why? Because even though I'm tasting the waves of rasa coming from this chamatkar vidya again and again, but the thirst in my heart to taste is actually increasing. How is it possible? И непостижимо, что я вкушаю эту волну за волной этой расы, и все же, не пресыщаясь, мне хочется еще и еще вкушать. Аппетит растет мой. So as Krishna is struggling to understand what is actually there in front of him, he says, Viditam aha, 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 aha. Viditam, I know. Now I know who it is. И потом он догадывается, я понял, кто это. Kalyana Vapi. That means there's one lake of Kalyan, good fortune. Кальяна Вапи, озеро моей благой удачи. You know good fortune? Вы знаете, что такое удача? Actually, in this world, everyone's life is completely inauspicious. В этом мире жизнь всех очень неудачливая, неблагодатная. But when they meet Sri Guru, a pure Vaishnava, then at that time, their whole life begins to change and everything becomes auspicious. Everything becomes, moves. The whole world moves in such a way that each moment of their life is taking them higher and higher and further towards their eternal benefit. Жизнь This is a внезапно kalyan, становится кальян, mangalmoy. мангал мой, удачной, благодатной, только когда мы встречаем садху, Шри Гуру, чистого вайшнава. И вот тогда жизнь начинает быстро трансформироваться, и то есть все складывается удачным образом. By which all the suffering is removed and by which all desires are fulfilled, by which one attains the unmitigated sublime happiness. То есть выстраивается жизнь, начинает по-другому и ведет нас к высшей цели, к высшей благодати. То есть появляется возможность действительно быть воистину счастливым и исполнить все свои духовные желания. That happiness which is completely pure and wholesome, without any producing any evil result. У нас появляется возможность Amandadoya. быть счастливыми. И счастье, оно не поверхностное какое-то, временное, оно целостное, оно чистое, без каких-то негативных последствий. This is Kalyan. So Krishna said, oh, now I know what it is. This is a lake of Kalyan. And this lake, just as a lake can overflow and go into streams, so as Radhika is glancing towards me, by her glances are the overflowing of, she's the lake of Kalyan, auspiciousness for me, and it's overflowing in the streams of her many glances as she looks towards me. Это озеро моей благой удачи. Из этого Krishna's озера only way of understanding what is before him. вытекают ручейки, то есть вот эти взгляды, которые Радха бросает на меня, вот это ручьи, которые вытекают из этого озера моей удачи. So it is Samartarati is capable of making Krishna become astonished. Chamatkar. И Самарта-рати способна на то, что изумлять Кришну его. Then, Swatopi Maha Aishwaryasya Vishmarane. This, the Samartarati, is capable of making Krishna forget about his own Maha Aishwarya, his great opulence. И вот это Самарта-рати заставляет Кришну полностью забыть о своей Маха-Айшварии. You know that if Radhika will leave the Rasalila and hide somewhere, then Krishna does not think, I am the Paramatma, I am all-pervading in every atom, I know everything that's happening in the universe, I know exactly where she's hiding. No.
by the power of Radhika's love. He has no idea where she's gone and he's searching for her. And when he cannot find her, Krishna just sits down and begins to cry. Itastatastam manasritya radhikam ananga bana brana kinna manasa. Что происходит, когда Радика обижается? Satanta kunjay sakalinda nandini. Если, обидевшись на Кришну, Радика убегает с раса Лилы, Кришна же не ощущает себя там парабрамой, говорит, так, я всеведущий, я знаю, где она прячется и что она там делает. Нет, сила ее любви заставляет его лишиться всей этой маха-айшвари и мучиться, терзаться, бегать по лесу, искать ее там. И если он ее не может найти, он просто обреченно там падает на землю и плачет в одиночестве. And the other day we heard that when in the Raslila once Krishna was hiding and he showed 4 arms, but when Radhika came, 2 arms disappeared. So he forgets his own Maha Aishwarya. Его Айшвария не может оставаться в присутствии Радхики. Вот когда он спрятался там от Гопи во время раса Лилы в кустах, и потом явил 4-рукую форму, как только приблизилась Радика, эти 2 лишних руки тут же исчезли. То есть он не мог даже их удержать, этот облик, рядом с ней. Then the next one. Tata saradaranasya rupa guna kalamaduryanam samasten aswadanayam. It means that this samartarati is capable of producing and experience a complete taste of sweetness in the form, the qualities, and the talents even of ordinary things. И вот эта самартарати, она вносит сладость и какую-то особую прелесть даже в обыденные вещи, объекты какие-то. That means that by the influence of the Prem of Braja Gopis, everything, even ordinary things in Vrindavan, like gunja berries, flowers and leaves, like sand, trees and creepers, all become invested with a new astonishing sweetness. Эта любовь вносит особое очарование в растения, в раджу, в эти цветочки, в ягодки, эти листики. Все становится каким-то необычным благодаря воздействию вот этой премы. This is because this Mahabhav has the quality of Yavadashray Vritti, that it's the Prabhav influence spreads out and affects everything all around. Это свойство Махабхавы, Явад Ашрайврити, что она оказывает воздействие, влияние на все окружающее. So, in the Rasalila, it is considered that every tree, every creeper, every flower, every blade of grass, even the clouds, the stars in the sky, the moon, everything took on an astonishingly sweet characteristic that was relished by Radha and Krishna both. Everything became so the aswadaniya, relishable. Поэтому во время Расалилы вся окружающая среда, Ямуна, деревья, луна, все стало особенно сладким, очаровательным и вкусным. И Радика, и Кришна вкушали этот особый вкус, наслаждались им. Then, the next characteristic, Nityanavini Karane. This love makes a constant renewal. That the experiences of love and the experiences of all the things connected, even so-called ordinary things around them, are experienced with a constant renewal, newer and newer at every moment. И этой любви присуща, она все обновляет, освежает, то есть ей присуща новизна, никогда не приедается ничего, все всегда все более становится интересным, свежим и загадочным. And then the 8th one, Sarvat Karshe Cha. And this love makes the experience of each other and all things Sarva Utkarsh, super excellent, superior to anything else. И вот эта любовь, она совершенна, все она преображает в что-то удивительное. Once Vishaka Sakhi was watching when Radha and Krishna entered into a kunj. Однажды Вишака Саки наблюдала за тем, как Радика с Кришной заходили в кунджу. And she said, Sashi Vyomut Sangam Shashinam Mabita Kantila Hari Puro Brindaranyam Sumukhi Sahasa Kantila Harin Hare Brindaranyam Harin Apikileya Tavasaki Sakin Prena Puro Nijasu Samamaya Andayadayam. It means
Oh, the moon is being beautified by its rays. Она говорит, луна украшена ее лучами. The rays of the moon are being beautified by the forest of Vrindavan. Лучи украшены лесом Вриндавана. The forest of Vrindavan is all illuminated and being beautified by the presence of Krishna. Лес, он украшен присутствием Кришны. And Krishna is being illuminated by the beauty and presence of Srimati Radhika. А Кришна озарен и приукрашен Радхикой, ее присутствием. And Radhika is being illuminated by the beauty of her Prem. А Радика озарена и украшена силой своей любви. And Prem is being beautified by nothing because it stops there. А Према украшена, ничем она не украшена. Prem is the source. Потому что она That love is the source. источник всего. So sometimes you may have seen those, sometimes in a garden, they have a 3-tier fountain and the water comes out the top and then the top tier becomes full and it overflows, then it fills the next tier and it overflows and fills the next tier like this. So in the same way, the love of Radhika overflows from her body. She becomes so beautiful, it overflows from her and it fills Krishna. And then the beauty of Krishna overflows and it fills all Vrindavan. And the beauty of Vrindavan overflows and it fills the rays of the moon in the sky. And that beautifies the moon like this. So by Yavadashravriti of this Mahabhav, everything becomes the sweet, newer at every moment, and astonishing, and super excellent. Подобно вот многоярусным фонтанам с чашами. Есть такая маленькая чаша сверху, потом чаша под ней и большая такая внизу, как бассейн чаша. И вода льется сверху, потом вниз переливается, потом наполняет вторую, потом стекает вниз. И вот так любовь из сердца Радики, преизбытка чувств начинает вытекать, наполняет ее сердце, исходит из нее, потом эта любовь украшает Кришну, наполняет его особым светом, очарованием, потом он переполняется, и потом он уже украшает весь лес Вриндавана, и потом эта красота и озарение передается там и луне, и небу, и всему окружающему. So Sri Chaitanya Mahaprabhu has appeared to distribute this gift that was never given before, Samartarati, in the mood of Radhika's maidservants. И Махапрабху пришел в этот мир, чтобы дать дар, когда мы говорим о даре, который прежде не был ведом, это вот эта любовь Самартарати, но в специфической категории настроения, то есть служанок Радхики. And in 4 or 5 days, we have tried to give some summary of that. То есть вот за эти 4 дня мы пытались как-то кратко обсудить вот эти специфику этой любви. So I just want to summarize the 6 points. И вот эти 6 пунктиков я хочу First подытожить. quality is labhyatva, the availability. Лапьятва. Sardhanirati is maybe available in several places. Samanjasa is more rare and samarta is most rare. So first one is the labhyatva, availability. Лабьятва, то есть доступность или редкость. То есть Садаранирати достаточно доступна, то есть ее можно разыскать. Саманджиса она реже, гораздо реже, а уже Самарта прямо не вообще. Second one самая is редкая. pushti yogyata. Is it eligibility to be nourished? So Sadharnirati does not become nourished to higher levels of prem. Samanjasarati goes up to anurag, but this goes to Mahabhav. So pushti yogyata. Пушти йоги это подпитка, то есть квалификация расти. Вот Садаранирати вообще расти не может, она не подпитывается. Далее Саманджису в какой-то степени дорастает. The third one is Sadharani. deliberation on sadharana or asadharana. Садарани самая сильная. How it любовь. is ordinary or extraordinary. Затем мы обсудили обычность Comparison of любви, the three. то есть сравнивали втроем. The next one is comparison of samanjasa and asamanjasa. Затем мы обсудили, что саманджиса, что асаманджиса. The next one is sambhogicha sambandha, how it's related to sambhogicha. For the kubja, it is caused by sambhogicha. For the queens, the sambhogicha is an anubhav of their love, or it's sometimes separate. But for gopis, the sambhogicha is tadatmik with their love. It is completely one with their love. И затем самбог ича, вся любовь в кубже полностью это не что иное, как самбог ича.
для цариц это или анубава, их рати, их любви, или может существовать иногда независимо. А в любви гопи это одно целое с их любовью, самбог ича. And the sixth point, loka dharma apekshata, the degree to which this love is dependent or independent of loka dharma. И идея, ракурс, в какой степени любовь зависит Public от opinion and Vedic injunction. общественного мнения и канонов ведического поведения. So by all these six criteria, samartarati is superior. И вы доказали, что самартарати это самая возвышенная любовь. That was the summary of all the 5 С этих classes. 6 ракурсов, вот это итог 5 классов. Bale Vrindavan Bihari Lal ki jai, Varasani Wali ki jai, Jai Jai Sri.